Any more questions? Are we waiting for someone? Yes, where's Sandra? She's coming up. Is she walking? No. Perdón. ¿Es posible de fumar? Sí. Sí. ¿Es okay? Sí. Supongo que sí, estamos con... Por supuesto. Hola. Sí, venga. So first we take the pictures. Yes. Which way? Woohoo. Hola. I'll take one with you and then. Ay, espere. Gracias. And one alone, just Max. Max. Gracias. Buenos días, bienvenidos. Good morning, welcome. And winner 2018. Mats is here with us for the festival to get the award and also present his movie Arctic by Joe Penna, which is screening tonight at 8:30 p.m. at Cine Ciudad. And we had an amazing night last night. And we are open to your questions. Shoot away. Podéis hacer preguntas, estamos aquí para vosotros. Mats está aquí, ha recibido su premio ayer, Evolution Vision Award, y esta noche presenta su película nueva, Arctic, a las 8:30 en Cine Ciudad, con un coloquio después. Y estamos abiertos para vuestras preguntas. Can you explain us what we're going to find on Arctic? You're going to be another alien or changing or... Arctic. On Arctic, Yeah, yes. if you're going to be another villain. No, he's not a villain. He is. He's a man stranded at the Arctic. The film starts after he's been alone for 9 months. So it's basically a survival story. It's a little different from other survival stories in the sense that we don't get to know anything about him. We don't know, he doesn't have photos, we don't have flashbacks. This is a man in a situation, and the story is very much about the enormous difference of surviving and being alive. Those are two very, very different things. Once we meet him, he's merely surviving, and then things happen that makes him alive. Vale, pues la historia de Arctic dice que es de un hombre soletero que empieza la película cuando ya hace 9 meses que está solo, y es una historia de sobrevivir. Y no solo dice que es importante sobrevivir, pero sino luego también encontrar una manera de vivir la vida y no solo sobrevivir. Entonces él empieza a encontrar, bueno, cosas nuevas en su cada día, de cambiar el sobrevivir a un vivir. Exactamente. Exactamente. ¿Es una película pequeña o una producción, una superproducción? Es una película pequeña. It's a small budget film, but it's a big film. We started out. The director is called Joe Penna. It is his first film. So him and his friend Ryan wrote the script, and it was very, very beautiful to read it. It was very radical. It didn't fall into the Hollywood traps at all. And we started out with shooting for 35 days. Wow. In Iceland, but then we didn't have enough money, so we had to cut it down, and then we lost 9 more days because of weather. So we ended up shooting the entire film in 19 days. So we shot 20 hours a day and went rock and roll. It was extremely brutal, but I think that the film looks as if it's quite expensive. ¿Quieres que traduzca un poquito? Vale, dice que es una película muy pequeña, una película indie, y no tenían mucho dinero. Al principio querían rodar 35 días
y al final les acabó el presupuesto y solo podían rodar 20 días y además tenían que rodar, dice, rock and roll style, casi 20 horas al día y estaban en el Ártico, entonces las condiciones eran un poquito diferentes que normal. Y es la primera película del director Joe Pena. Dice que es muy radical, una película muy radical, y cuando él estaba leyendo el guión dice que no se cae en los cajones de Hollywood, sino es algo muy radical y le gustó mucho. Nothing wrong with Hollywood, but this one. Que no hay tried nada something mal else. con Hollywood, pero es una película indie radical que le gusta mucho cuando la ha leído. ¿Te gustaría dejar de hacer de malo en Hollywood, que le dieran también algún papel un poco de otro tipo, ¿no? Más... Would you like to stop being the villain only in Hollywood and get some different parts? Porque la ha demostrado, Yeah. ya creo que es un actor bastante importante, muy... She says you're a very important actor at this point, and we would love to see you in different I think that versions. it's obviously it's not my choice. Somebody else decides that. Sí. Él no decide los papeles. But this is an American film, and I play you and me. I play everyone in this room. I play just a what do you call it, a basic person. En esta película de Arctic, él no es un malo o un bueno, es una persona como somos todos, una persona normal. So I guess we can say that is the bridge for me starting to play non-villains. Dice que este es, a lo mejor esta película es el puente a papeles nuevos donde no hace de malo. Bueno, pero él ya ha hecho otros papeles donde no hace de malo. De hecho, en La Caza, ese papel tan maravilloso que hace, es pues, una súper buena persona. De hecho, estás toda la película... So she's saying that in The Hunt, obviously, you're not a bad person, you're a very good person. So you already started then to do I that think there's a approach. big difference between European films and American films. When us Europeans, we see each other as Europeans, so we can easily go in and play good guys, bad guys in French films and German films. But in America, it's a little different. If you have an accent, like I do, you become the baddie. Dice que And, el cine that's all. americano y el cine europeo es muy diferente, y el cambio es que aquí en Europa puedes hacer películas, puedes hacer un papel malo y luego un papel bueno, en una peli española ser el malo, en una película francesa ser el bueno, y no pasa nada. Pero en Hollywood no, en Hollywood si eres el malo, eres el malo, y cuesta mucho quitarte este... But we have to keep in mind there are very many interesting villains out there, so I don't mind playing. Dice que tampoco le importa ser el malo porque hay muchos malos personajes muy interesantes que le gusta interpretar. Sí, pero hacer malos un poco tópicos, es decir, ¿sabes lo que te quiero decir? Un poco de pues, malos, o sea, como de héroe antihéroe, ¿eh? O sea, como muy de Hollywood, o sea, hay malos también que son, pues, que tienen más capas. ¿Sabes lo que te quiero decir? Más capas. Más capas. No sé cómo traducirlo. More layers, sí, pero los suyos tienen muchos, o dices que no. I believe that. I think So that she's is saying the villains you're playing don't have so many layers. depending on which ones. I do think that a character like Hannibal has an Ahí enormous. sí, ahí en fin. But obviously, if you play the lead character, you have a chance to have layers. Everybody around him, Sí. doesn't matter if they're good or bad people, are smaller characters. They don't have the time, the screen time to do anything. Entonces dice que el personaje principal es el que tiene las capas, y luego los personajes que están alrededor pues son este personaje. Si es un malo, es un malo, y si es un bueno, es un bueno, y no tienen tantas opciones de... In the world of actors or directors or scriptwriters, I think we don't divide it as hard as journalists do. Journalists have a much more. They want to put it into a box, right? For us, we look at every character, whether they are bad guys or good guys. We try to look at them as real people, and if we're lucky, we get screen time to show that. So, in every bad guy, we have to find something likable, something we understand. And in every good guy, we have to find the flaws and all the mistakes, so they become a whole package. So at least that's how we try to attack every character. It's not always we get the chance to do it, but we try.
Dice que en los personajes, que los periodistas les gusta poner los personajes pues en un cajón y dejarlos ahí, pero dice que es muy importante que cuando él tiene un papel malo, encontrar lo bueno que tiene este personaje. Y esto es lo que le hace interesante, y igual con los buenos, encontrar lo malo que tiene este personaje, para darle una faceta diferente. Y en Aníbal, ¿qué es lo bueno que tiene? And what's the good one of Hannibal you found? Everything. Todo. Well, Hannibal is a different thing because I don't think he's a person. He's not really a person. Dice, no lo come con una persona. I think he's the idea of the fallen angel. Es la idea del ángel caído. Ever since mankind invented God, 5 minutes later we invented Satan. Dice que desde que hemos creado a Dios, también 5 minutos después hemos creado al diablo. And the reason for that can be many, but I think one of them is that we as human beings are curious. We want to see what's on the other side. I think it's the classical, without cold, we don't have warm. Without beauty, we don't have ugliness. Right? And Hannibal sees beauty everywhere. Everywhere he sees beauty. He doesn't thrive on being evil. For him, what he does is beauty. So in order to play him, I don't have to go into a dark side. I just have to flip the box and say, this is beautiful. He's a very happy man. He's not traumatized at all. But he's flipped, right? Dice que como humanos siempre estamos buscando el otro lado. Por ejemplo, en Hannibal, el otro lado, que para él, para este personaje, todo es bonito, todo es fabuloso. Lo que hace para él es lo mejor. Entonces, cuando él estaba interpretando a Hannibal, para él simplemente tenía que pensar que todo lo que está haciendo, pues es un gusto para él. If you're playing a character that's doing horrible things, and the character is struggling with that, then obviously you will go into a room where there's an inner struggle and a frustrating struggle for the character, and the actor will eventually address that himself. But as Hannibal, there is no struggle. De que si eres un personaje bueno que hace algo malo, pues sí, es un struggle. Marina, struggle. Una lucha, sí. Si eres una persona buena y tienes que hacer algo malo, pues es una lucha de dentro. Pero dice que para Hannibal no, porque lo malo que hace para él es bueno. No tiene moral, no moral. Well, enormous moral. I mean, he has an enormous moral. Everything that is banal doesn't interest him. Todo que es banal no le interesa. His moral is unique, and he's trying to teach the world. Está intentando educar al mundo. And he can get disappointed, so there will be some struggles, inner struggles in him as well. But he's not struggling with what he does himself. Pero no lucha con él mismo. Dice que Hannibal no lucha no está decepcionado con él mismo lo que hace. Do you say Hannibal or Hannibal? Hannibal. No H. Hannibal. También me interesaría alguien. Sí. Venga. What was harder to play? Hannibal Lecter or the villain at Doctor Strange? I didn't hit the first. Sorry. What was harder to play? Hannibal Lecter or the villain at Doctor Strange? Two very different things. In Doctor Strange, it was physical, very challenging, and not being 25 years anymore. I really had to get up early and to be able to do all the flying kung fu stuff we did. Hannibal Lecter is quite physical as well in some of the scenes. But it was a difficult approach to do Hannibal in many ways. Obviously, it's been done before. It's been done to perfection, not least by Sir Anthony Hopkins. So for us, it was a struggle to find our way of doing it. That was not trying to walk in his shoes, not trying to copy that. So that was one thing. And then it was just, there was an enormous amount of words. And I'm not English, I'm not American. And they came very late. Sometimes they came in the car in the middle of the night going back home, and we had to learn 4 scenes. That was
about quantum physics or about brain surgery and words you never heard before, right? So that it was a tough experience, but I really enjoyed it, especially now when it's over. La pregunta era si era más difícil el papel de Hannibal o el papel de el Doctor Strange. Dice que para el Doctor Strange era muy físico y claro, dice, ya no tenía 25 años, entonces para hacer todas las cosas físicas era muy duro, pero lo de Hannibal también porque era más duro psicológicamente. Y luego también había muchas palabras y su primer idioma no es inglés y dice que a veces en el coche yendo al rodaje le han dado el nuevo texto y era pues muchas cosas de quantum physics y cosas de palabras muy diferentes que tenía que aprender en el momento y esto era lo difícil. You're good. I try. I try to make sense. I have a question about this film Arctic. You mentioned that of course the extreme climate limited your work there. I would like to know what was your personal experience acting in such an extreme, such a different climate, are there any anecdotes, any stories that you can share with us? Well, probably a lot of anecdotes. Anecdotes comes later to you, not when you're just finished, right? But I mean, the weather conditions was crazy. We needed to be blizzard. We needed the storm to be there. And if we didn't have a storm, we would create it ourselves with big wind machines. And then one day we had a storm, and I opened the car door, and it broke off, and the door flew away. So we decided not to shoot today, you know. And so those were the situations we were in constantly, and we had to always weigh up: can we work in these conditions? Are they safe? It was just extremely brutal, and I didn't prepare for the shoot because obviously the character was not ready for crashing himself, right? So I think we just got in shape by doing it. And then on top of that, I was alone. There was one more person in the film, but I'm not going to give it away now, but there's not a lot of interaction with each other. So it was a very, very lonely shoot and very, very brutal shoot. So it just became probably the toughest job I've ever done. It was crazy, but it was also, you give into it because the challenges, the difficulties are also the free gifts. You know, nature plays the main character, and we just have to lean into it and go with the flow. Dice que el Arctic ha sido el rodaje más duro de su vida hasta ahora y un personaje de la película también fue el ambiente, la naturaleza que estaba alrededor de ellos. Y por ejemplo un día fueron a rodar y ha abierto la puerta del coche y había tanto viento que la puerta se rompió el coche y dicen, hoy no rodamos. Y dice que pero también era muy importante trabajar junto con la naturaleza y con el tiempo y con el viento que hacía, porque era un personaje también de la película, pero dice que ha sido muy muy duro. Sí. Muy duro. Dinamarca se ha convertido, yo creo, en una de las potencias audiovisuales en Europa. Dinamarca se ha convertido en una de las potencias audiovisuales a nivel de la producción de contenidos audiovisuales en Europa. Me gustaría saber qué se está haciendo también y qué podemos aprender de otros países, porque también sé que Estados Unidos compra ideas, compra guiones, luego los hace remakes. No sé, algo bien están haciendo. Me gustaría que él si puede explicar qué cree que se está haciendo bien ahí para que funcione. She's asking about the film industry in Denmark and she's saying it's thriving. It feels like it's really thriving and there's some really interesting projects coming out of that even Americans are copying or buying ideas. Series and movies. So why do you think it's thriving so much right now? I'm not sure it's thriving right now, but it has a good level. Yes, with TV, yes. Yes. I would say in the middle of the 90s or the early 90s, something happened. We had some very, very strong directors coming out. Susanne Bier, Thomas Vinterberg, Lars von Trier, Nicholas Winding Refn. They all came at the same time. And all us fairly young actors, we came out of drama schools at the same time. We grew up with Taxi Driver. We grew up with Apocalypse Now. We could not understand why no such thing has been done in Denmark.
So we came out with a certain lust of changing the Danish film industry, and so did the directors and the screenwriters. So it was just a clash at the right time. Everybody wanted to do this. And then we started out doing some rock and roll crazy films, like the Dogma films. I was in a different wave. I was with Nicholas Winding doing the Pusher films. But it was everywhere happening. Before that, it was Sweden. And now it probably will be Norway soon. It comes in waves. But it was a clash of times. And the new generation, they don't have a lot to revolt against, because it is kind of cool what we did. So if they have to change it, they just have to do the same but better, right? It was easier for us to change because it was standing still, right? So it's a good feeling as it is now, but I'm looking forward to see the next generation coming out with some more, let's say, more visual, maybe a little more crazy visual, out of the box ideas. That would be nice to see. So it started in the 90s. Dice que cuando estaba preguntando por el cine en Dinamarca, que ahora tiene como un revival, que pasan muchas cosas interesantes, y encima América está comprando las ideas de las series o de las producciones de películas, y dice que cómo es que ahora está también ahí la industria. Dice que, bueno, cuando él empezó en los 90 y él salió de la academia de actuar, de dramática, también habían los directores importantes, Lars von Trier y Winterberg, que han empezado con sus ideas y con sus guiones, y luego estaban ahí los actores que querían hacer algo diferente, y formaron también el movimiento Dogma, y era como una ola, algo diferente, algo nuevo, y él fue parte de eso, y dice que era muy buena energía cuando lo han hecho ellos, y dice que ahora dice que él cree que es más fácil ahora para los cineastas jóvenes, porque ellos ya han rompido esta barrera, han roto esta barrera en los 90. Dice que ahora él le gustaría ver cosas más visuales, cosas más diferentes de la generación nueva. And one more thing, I think that the reason, because it was a generation thing. Before that, you would probably have fantastic directors, fantastic actors, but they would be maybe 75 years old, iconic, trying to tell a 25-year-old how to play a 25-year-old. And this was changed. All of a sudden, we were the same generation. After a few films, we were ready enough to work with other generations as well, which is, of course, vital. But we started out like a unit, like not listening to the grown-ups. Dice que ayudó mucho que todos tenían la misma edad, que todos estaban en sus 20 y pico años, 30 y pico años, los actores y los directores y los productores, porque dice que es diferente si un director que tiene 30 años le enseña a un actor de 30 años cómo ser un personaje de 30 años, o trabajar con los grandes que ya tienen 60, 70, y si te dice uno que es ya mayor, cómo tienes que ser un personaje de 30 años. Dice que es diferente, y ayudó mucho que todos tenían la misma edad y todos eran la misma generación, y han creado pues estas historias y estas películas. Pero dice que esto le ayudó para ser preparado para ahora trabajar con los grandes directores que son más mayores que él. ¿Y cómo ve ahora el trabajo, por ejemplo, de toda esta gente que generó, inventó el movimiento Dogma 95? La gente como Lars von Trier, Winterberg, yo creo que incluso son amigos. Claro, ¿cómo ve el trabajo de ellos ahora? Y algunos de ellos también. Es difícil cuando haces algo tan radical, pasa el tiempo, te haces mayor, y esa radicalidad se pierde. She's asking what your connection is now, for example, with Lars von Trier, and what do you think about his work now, because you guys were so radical back in the day, and what has changed with all of you guys maturing and getting older? And yeah, the thing is that it still radical? Yeah, I think that we are still. It's a trick question, right? Of course, the older you get, the more experience you get, the better you get at certain things, but also the less radical you get. Dice que lo más mayor te haces mejor, pero también less radical. I have always been an enormous fan of the word radical, and I think that people who would talk about me in general would say I'm also still very radical when I read a story, when I
when I ask questions about the story, I want it to be on the edge. Doesn't matter if it's a comedy or a love story, it has to be radical somehow. Él es súper fan de la palabra radical y dice que le encanta que la palabra radical y él, su nombre, van juntos, y cuando lee un guión dice tiene que ver esto, tiene que ser algo radical para atraerle. But what is radical for my generation is probably, if you ask somebody who's 20 years old, not radical. And that's the way it is. Dice que ahora, en su generación, lo que sería radical para él, ahora para uno que tiene 20, no es radical. Entonces, depende. And I think we can still say that Lars von Trier is still radical. So, Y podemos decir que Lars sí que aún es radical. So what was your motivation after playing big films like James Bond and Doctor Strange, Hannibal, then to choose a director with his first film and to shoot Arctic? yeah, I mean, so the bigger films I've done in Hollywood didn't come like this. I did one film and then I did something in Denmark or something in France and then I did another American film and then I went back to Europe. So it's always been back and forth for me. The Arctic is exactly that word we just talked about, radical. I thought the script was extremely radical. When I was reading it, I was constantly afraid that, oh, please, don't have a flashback now. I don't think about his family and his little blonde boy. And it never happened. And all these things I was afraid of happening never happened. It became an inner emotional journey that was in many ways claustrophobic, but also very beautiful. And I thought that was brave and radical for unexperienced directors and writers to do that. So that was the reason I said, let's do it. Yeah. But not knowing how he would act on shape. Trust me. Pues la pregunta era de cómo ha trabajado en producciones muy grandes en Hollywood, muchas, que cómo elige estar en una película de un director que es su primera película como Arctic, cómo lo elige. Dice que simplemente es lo de radical, que ha visto el guión, lo ha leído y dice esto es radical, y cuando estaba leyendo el guión también dice estaba diciendo a sí mismo, por favor, que ahora no llega un flashback de algo raro de su hijo, porque esto rompería todo, y dice como no ha venido y tenía miedo de estas cosas que a veces los guionistas ponen o los directores ponen y no hay nada de esto. Entonces pensaba que sí, este es un cineasta radical que no usa estos trucos cheap, baratos para avanzar la historia, y esto lo Flashbacks can be great, and they can work fantastic. Pueden también ser buenos But in certain films, when you want to make the main character, you want to make him you, and you want to make him everyone. Then we don't want to hear too much details about him. We want to identify. We want everybody to identify with the situation and the humanity of the situation. So for that reason, I thought they were just doing a great job. Not knowing how he would direct is always a big chance, right? They have an idea how I'm going to act because they've seen me before. But for me, it's always like meet each other, communicate. We don't have to agree, but we have to be able to communicate. And from there on, and if that works, let's go. También cuando ha conocido el director, para él es importante conocer al director y hablar con él. Dice, lo más importante no es que estén de acuerdo de todo, pero es importante que te lleves bien con él y hay una conexión. Pero no es importante que estén todos de acuerdo siempre, y además esto a lo mejor puede ayudar también. Y luego de la película ha dicho que de los flashbacks sí pueden ser buenos, pero en esta historia es importante porque él quiere que el público esté en la situación de la película y la humanidad de este personaje en esta situación, y no tienen que saber los hijos y lo que ha pasado antes, no, lo importante es la situación en este momento. And just working with the directors whose work I don't know, I've done that a few times. And it's not that different from working with a director who's never done anything, because
I've always made a virtue out of not watching what they've done before. Only when we're done. Because for me, it's what we are talking about here, and this Bible, the script. And I don't care if I see the film and I like whatever they did, or maybe I didn't like it. I don't care so much. It has to be this. This might be completely different from what they did before. So I try not to mush it up too much. And I'm also lazy. Y no le gusta ver, por ejemplo, los trabajos anteriores de los directores o las películas anteriores, no le gusta mirarlos antes, porque para él, cuando dice que sí, voy a trabajar con este cineasta, es por este guión que ha elegido y no por otra cosa. Y también ha dicho antes que como Joe Pena, el de Arctic, es su primer película. Martín ha preguntado de cómo es que trabajas con uno que es su primer película. Dice, hay que darle oportunidades a todos, y para él siempre es el guión que es el sí o no. Ahora, por lo que ha explicado de su papel en Arctic, y ahora pienso también en la de la caza, vuelvo a la de la caza, me gustaría preguntarle si los papeles en los que hay que trabajar mucho con la fragilidad humana son sus preferidos. Que siempre son como personajes al final como un poco frágiles humanos. So she wants to go back and ask you about The Hunt, if you are very interested, or it seems that we're very interested in playing very fragile human beings, and if that's something that attracts you. Yes and no. I don't look for fragile people. I don't think necessarily that No busca la fragilidad. the character of the Hunt was fragile, but he is put in an extremely fragile situation, Sí, correcto. and eventually he will crack. Everybody would. The journey of a character is always the most important one. They start somewhere and they end up somewhere else. It can be a minimal development. My best example of that is always Buster Keaton. Buster Keaton is somebody we look at and we read it differently. Something is happening, but it's very difficult to see exactly what. And that becomes interesting. And then, after 1.5 hours, he smiles this much, and the sky opens. So that I'm a big fan of. You cannot always do that with characters, but I think it's an interesting approach. It can be a small development that has a huge impact. Steph. I just want to talk about the award real quick as well. Yes. So the Evolution Vision Award, quería mencionarlo otra vez y por qué se lo damos a Mats este año, and why we're giving it to Mats this year. So the Evolution Vision Award is about a vision a filmmaker or actor has in today's industry, and it's all about bridging cultures, bridging people, which is our mission of Evolution. And we feel that Mats Mikkelsen completely embodies that, because he is working on different continents with different cultures and in different societies and territories, and that really reflects what evolution is all about. So that's why we chose him. I just wanted to say that as a statement. Lo que quería decir es que el premio, porque le damos el premio Evolution Vision, es porque se lo damos a un cineasta o actor con una visión global, con una visión que es la visión del festival, que es unir culturas, unir personas, y nosotros pensamos que Mats tiene esta carrera, que está trabajando en diferentes países, con diferentes culturas, nacionalidades, y refleja exactamente lo que queremos reflejar con el festival. ¿Cuál es tu relación exacta con Mallorca? ¿No lo has escuchado? What's your relationship with Mallorca? As I briefly said yesterday, I was here 20 years ago because my wife wanted to come with our small children. Vino hace 20 años con sus niños. And I was super afraid that we were going to go to these Danish beaches, Tenía mucho Makalu, miedo Palmanova. de ir a Palmanova. But she took me to Dea. Tenía miedo de ir a Palmanova. Sí, y estar así de guiri en Palmanova. Vale. Pero su mujer le cogió el coche y fueron a Dea. So she took me to Dea. Next time we went to Valdemossa, and then we saw the island, and we are coming back every year. Y está enamorado y vuelven cada año. Viene cada año. Desde hace 20 años. Y otra cosa, ¿prefieres trabajar con películas de autor pequeñas
o películas grandes? What's your favorite to work with little indie films or bigger budget movies? Los dos. Combinar. Los dos. When I grew up, let's say I was 10, 12, I didn't watch indie films. I watched big blockbusters. Cuando él tenía 10 o 12 años no ha visto indie films, ha visto las grandes Later in life, I watched obviously more artistic films. So my first love story was just with movies. And then for a Danish guy to be able to be in some of these fantasy projects is a dream, of course. But also as an actor, it's a dream to do the smaller indie films. So if I don't have to choose, I'm happy. If they allow me to do both, I'm Si no really tiene que elegir, está feliz, porque dice que las dos cosas son maravillosas, estar en las grandes películas, porque cuando él era joven y su primer amor era el cine grande, las producciones grandes, pero ahora como actor necesita las dos cosas. It's a European thing to talk about American films and European films. Americans don't talk about it. And I think that we have to remember that they inspire each other. These kind of films, they inspire each other. They are all part of making movies and telling stories. Dice que los europeos siempre hablan del cine americano y del cine europeo, pero los americanos no, no hablan del cine, no hay una diferencia. Y él cree que los dos se inspiran uno al otro y que son importantes para los dos. Bueno, vamos a hacer una última ¿Dirigir? pregunta. ¿Le interesaría dirigir? Are you interested in directing? Sí. Sí. But Escribe también. Are you writing? I've been very fortunate to be invited in on a lot of the smaller films, the Danish films I've been part of. I've been invited in because I worked with them before. We know we can come up with better ideas together. So I'm kind of fulfilled by being part of it. So I don't necessarily right now need to be a director. But when people get really fed up with my face, I might have to. Dice que se siente muy bien porque los equipos en Dinamarca con los que trabaja le dejan ser parte del proceso de escribir, de producir y dirigir, y él es una parte, lo hacen juntos, entonces siente que está haciéndolo con ellos juntos, pero dice que una vez que están hartos de su cara tendrá que empezar a dirigir más. That's a nice ending line, actually. Is it? Yes, I think so. Fed up with my face? Yeah, okay. No, that's not how I mean it. Okay, now we need one more question. We do Una más, segunda, one last question. última. Último. Will What you is- be back for Evolution? Yes. Sometime. If they invite me, I will be here. Woohoo! We want to hear. No, I mean, I've not been to so many festivals in my life. I've been to like the big ones and some smaller ones. But for a young and small festival, this seems extremely organized, and it seems it's warm, and there's a lot of people attending. So I'm really surprised. Normally, it's all over the place if it's the 7th year, and this is just so fluid. It feels so cool. Dice que Evolution parece súper organizado y que le encanta el festival, y para un 7º año dice que hay un flow, fluye muy bien el festival y hay mucha gente, y dice que está enamorado del festival y que si lo invitamos otra vez volverá. But that was only the first day, right? Yes. So we don't know. But that was a good first impression. A very good first day. Muy bien. Sandra, Yeah. sí he llegado tarde. Ujú. No sé si habéis hablado de la irrupción de la mujer en el cine en los lugares en los que antes no ocupaba tanto espacio. ¿Habéis hablado de esto? No. ¿Lo podéis preguntar? ¿Qué exactamente? Bueno, pues quiero saber qué opina él, si ve que esto de verdad funciona así, cómo lo vive, ya que él trabaja en Europa y en América. Dices cómo es la figura de la mujer. No,
la mujer ha irrumpido en el cine, ¿no? Lo sabemos en otros papeles que no eran solo los de estar delante de la cámara. Entonces quiero saber si él se da cuenta de esto, cómo lo vive. No entiendo exactamente qué es. Claro, me refiero a directoras, guionistas, si hay premios. Solo era actriz. Pero Okay. ahora, She would like to know about. She would like to know about how you feel female filmmakers are. Well, if there's more female filmmakers, if you worked with female filmmakers, and how you feel the whole female filmmaker community is evolving in ¿Y cómo lo vive la America. industria? Yeah, like how you see it in the industry, if they are more inviting to females now behind the camera, because usually we only used to be actresses, but now we really want. Yeah, I think it's difficult to ask somebody from Denmark that, because in Denmark, women are the bosses of everything. Dice que es difícil para él porque en Dinamarca las mujeres son las jefas de todo. I've done 2 really beautiful films with Susanne Bier, who is, I guess men and women are different and there are different approaches, but when we're standing there, I don't think about it, and I shouldn't think about it. She's a person who attacks the story from an angle she wants to tell her story from, and I don't go home thinking, oh, she's a woman. The woman who shot, the person who shot the Hunt was a woman. Very tough cook, and she was actually pregnant while she was shooting it. And we don't think so much about it in Denmark. This is part of filmmaking. Susanne Bier is probably the most successful Danish director internationally, and we're proud that she exists, not because she's a woman, just because she's talented. So I'm trying not to divide it up into the identity politics in my life, and because I think there is a trap there we don't want to go into. The more we can just look at each other as people, I think we're better off. Dice que en Dinamarca no lo dividen así. Cuando él va a rodar, por ejemplo, ha rodado 2 películas con Susanne Bier y está con ella rodando, no está allí y mira y dice, esto es una mujer directora. No, esto es la directora que está contando esta historia conmigo. Y no va a casa, dice, no me voy a casa después del rodaje pensando, hoy me ha dirigido una mujer. No lo piensa así. Él está muy orgulloso de tener una mujer como Susanne Bier de Dinamarca, de su industria, y dice, no le gusta hacer dividirlo así. No lo ve así. Dicen que todos somos personas y si somos buenos en nuestros trabajos lo hacemos, da igual si somos hombre o mujer. Pero la industria no lo ve así. She's like, yeah, but the industry is not very supportive of that. I don't know which part of the world, maybe some parts of the world, and if that is the case, obviously it has to be addressed. The Danish industry has, as far as I worked, never discussed it. Dice que a lo mejor en otras partes del mundo, pero dice en Dinamarca son muy abiertos y los tratan iguales. And I know for a fact that the very strong female directors we have back home, they hate the idea about doing quotes on film. They hate it because they don't want to be treated differently. They want to be doing the films because they're qualified for doing it, not because there have to be a certain amount of people doing it. And I think that's the right approach. The schools, the films are as open for a woman as they are for a man. It's obviously a question of do you want to commit your life to that, and that's a big different question. Obviously, historically, it's been easier for men to commit 100 hours a week to something, and that it has for women, for good reasons, obviously, and that is a different discussion how we can address that. But to put in 100 hours a week. This is what you do as a director. Sí, dice que esto es una conversación diferente que dice que históricamente los hombres tienen más, por ejemplo, 100 horas a la semana para dedicar a algo que a una mujer, claramente porque estamos haciendo otras cosas también, pero dice que Dinamarca no lo dividen así. Y por ejemplo también en las escuelas de cine están abiertos a hombres y mujeres, no es como hay 3 sitios para mujeres y 8 para hombres, no,
Esto depende si te dedicas a lo que quieres hacer y se ve que tienes dedicación, no importa si eres hombre o mujer. En Dinamarca, dice. Sí. Este es su... It might be different other places Sí, still. podría ser diferente. But then you can hopefully just be inspired by places where it works and see. I don't believe in forcing anything. It has to come naturally. But maybe I'm wrong. Dice que todo tiene que ser natural, no hay que forzarlo. I'm getting hot. You're in the sun. You want to swap? No. We can move this to, we take a quick moment to move this Okay. to the other side. Okay, last question. Are we done? What else do you guys want to know? Una más última. Último. ¿Puedo hacer otra? Claro. Igual hablaste ya de la serie. Okay, great, thank you. Le pregunté preguntamos un poco por el auge exacto de las series y las películas danesas en estos momentos. No, pero bueno, me gustaría. Solo que quería decirle que aquí en España descubrimos un poco Dinamarca también por las series estas de las que ya hablaste. Y quería preguntar un poco que si la sociedad danesa era un poco como la reflejan estas series que hemos visto aquí, que también nos han sorprendido un poco, ¿no? Tanto las históricas como la famosa Borgen, o que nos hablan de cómo es la sociedad danesa. Quiero saberlo. Si refleja la sociedad de Dinamarca. Sí, un poco si la refleja la sociedad danesa y So cómo she es un says poco that la here- sociedad danesa, que me gustaría saber. That here in Spain, the new Danish series are very, very popular, and she's like, even the historical ones and the modern ones, and the Spanish audience is taking it in completely, and she wants to know if you think it reflects Danish society. Yes and no. Sí, no. There are hyper realistic films out there that will reflect Danish society. Parts of it. Hay películas hiperrealísticas que reflejan lo que es la sociedad. But they also have, let's say, an hour and a half to do it, so there's a limit to how precise you can be. Solo tienen 1 hora y media para enseñarlo, entonces hay un límite. In a TV show, you have a better shot because it goes on for maybe more than one season. En una serie tienes más tiempo, entonces más oportunidad de enseñarlo bien. And I think that what we've become really good at is there's a lot of realistic feel to what we do. The actors, the way they shoot it, the way they direct it. Dice que en Dinamarca lo que estamos haciendo bien es que todo es muy realístico. Los actores, como contamos la historia, la producción es muy realístico. But obviously there is also an agenda with what you do always, Siempre hay una agenda. because it's art, it's manipulated. You want the audience to go in one direction. Al mismo tiempo es arte y una manipulación y los que hacen la serie quieren manipular al público I know en that una dirección específica. we had a political show that was called, I believe, Borgen, I don't know what it's called here, where we had the female prime minister and she was on her bike all the time and she was biking through Copenhagen. And I believe that everybody finds that extremely exotic, and you can still do that as a politician in Denmark, but it has changed. Dicen que había una serie que se llama Bone, que no sabe cómo se llama aquí, que el personaje era the head politician or the prime minister. una mujer ministra, y dice que va con su moto, con la moto por la calle en Dinamarca, y dice que no sabe cómo es esto de realístico, pero... But then again, we also have, which is a great show, it's a crime show, we also have a female cop who insists on going in the middle of the night down in a basement with only a flashlight into the head of 4 killers. I'm not sure it's so realistic. Dice que también tienen una serie de crimen donde la inspectora. Sí, la inspectora va abajo al sótano solo con una luz por la noche. Dice que esto no es muy realístico, sola no iría, ¿no? Entonces... But the reason why we feel it's realistic is because they're great actors and it's great directed. So
none of the stuff we do is realistic, but we can get close. That's the whole idea. But it still has to be art. It has to be a hand of an artistic thing above it. If not, it's just a documentary. Nos dice que parece realístico porque el director y los actores son tan buenos, pero al final es arte, ¿no? Pero lo hacen tan bien que parece realidad. Pero la sociedad es tan happy como parece. ¿La? La sociedad danesa. She's asking, are the Danish people as happy as they seem? Yeah, it's an interesting thing. We always get we always the happiest people in the world, right? Dice que son la gente más feliz del mundo. Yeah. I guess that it depends on how you ask, right? And I think we have a very high suicide rate as well. So how that goes hand in hand is a little difficult. Marina, suicide rate? Cuota de suicidio. Que también es muy alta allí, entonces... El nivel. Sí, de cuota de suicidio también es muy alto, entonces dice que supone que hay un balance de ser felices y no. Es algo que se quiere vender. Lo que decía él, las series están vendiendo una imagen de Dinamarca que no acaba de ser del todo cierta. No, sí. So at the end, the Danish TV shows are selling an image of Denmark that might be not exactly the reality of what's happening there. Of course it's not. No. Of course it's not. But Claro que no. But I think we have adapted a realistic style, and this is what it's all about. So people believe in what they look at. Right? Pero han adaptado un estilo muy realístico, entonces la gente, lo más importante es que la serie que ven, que se lo creen. Esto es lo importante. We also have to remember that my reality is not the same as your reality. Sí, que su realidad no es la misma que la tuya. O interpretación cuando ves una serie. Perfecto. Estamos todos felices. La gente más feliz del mundo. Gracias. Gracias. May I notice that there are only female journalists today? No, So, in my team. so apparently they're doing well in the journalist business. Dice que solo hay periodistas de mujeres y estáis haciendo muy bien trabajo. Is Marisa coming She's up? coming soon, so you can take notes for his interviews and then bring them back for the photos if you Sure. Where are we going? So we're going taking you down to the 3 personal interviews. downstairs. I have a private room, so I'll take you down. We'll take you and then So, Sí, yo también. Yo también soy.